In our last class we learned about the comments, okay. In this class we are going to check the identifiers. Okay, what is an identifier? Identifier is a unique variable name. Okay, do you guys know the conditions for identifiers? A simple one, two rules. What the identifier contains? Identifier is nothing, the variable name. Identifier is equals to variable name. What is the condition of variable name? What it contains? Okay. No. Identifier contains alphabet, digits, and some special characters. It can be a simple question, you know what the identifier contains. One more question. It is the alphabets, digits and the some special characters. Okay. So, okay, let's take a name, compiler. Special character. Yeah, compiler. It can be a variable name, right? Yes. Because it's containing the alphabets. This is an special character, underscore. You can use it. Okay. 2 is a digit. So it contains everything, the alphabets and special character and a digit. It is also an identifier or variable name. Okay. You can use the special character and digits at the end of the or in the middle. First, okay, let me tell. The first word or character must be a special character or a alphabet. The first character of an variable name must be an alphabet or special character. It cannot be an digit. Is this a identifier? No, it's not an identifier. This one is identifier. Okay. The first character. This is the first character, right? The first character must be an alphabet or an special character. It cannot be a digit. So what is the first rules? Okay, no. Variable name will consist of name, have, alphabets, digits and special character. Okay, this is the first rules. The second one is the variable name will never start with digits. Variable name with these two are mainly very important rules for being identifier or variable names. Okay, we will use the special character underscore only. The only special character is only special character is underscore. Let's see that rules of being identifier or variable name.
First is variable name will consist of alphabets, digits and special characters. The variable name will never start with a digit, okay. Only special character is underscore, okay. This is the main things. There are also some other things like sorry, okay. The rules or the context of being identifier. Okay, the rules of being identifier, okay. Conditions, it can be conditions of being identifier. Sorry? Okay. There are other things also. We all know C++ is very much case sensitive, right? What is the meaning of case sensitive? The meaning of case sensitive, okay. The another is variable name is case sensitive. Name is case sensitive. Okay. What is the meaning of case sensitive? Yeah. So we have to use specifically. Yeah, var name and var name is different, right? Yes. Pause it. Pause current. Okay, we already know the special character which we can use is underscore. The other special characters cannot be used. Like we cannot even agree to give the white space. Like it cannot be a variable name. Var name. This cannot be a variable name because there is a white space. The identifier doesn't allow any white space either. Okay. We cannot use any other special characters like hash, then ampersand or percentage. We cannot use these things, okay. We can only use the underscore. Okay. The last one, we cannot use any keywords as a variable name. We cannot use any keyword word as variable name. So we have visited 5 rules today, okay, for the condition of identifier. The first one was the identifier will consist of alphabets, digits and underscores. Okay. The second was, yeah, the variable name will never start with the digits and we will only use the special character is underscore. Okay. Then variable name is an case sensitive. Okay. Cannot use any case as variable name. Okay. These are the conditions. Today we are going to check these conditions. Okay, write the basic syntax we learned yesterday, like taking the string. You can write it, right? Start it. Open your code blocks and start writing. The basic syntax will start from, okay. What is the header file we used yesterday? Header file. What was that? Bit slash. Yes. Bit slash std c++.h. Okay. And the next one is very important. The next line was, yes.
Okay. Then we will start with the checking the identifier. It was last day it was checking the comment line. Today it is checking the identifier. Okay, you need to save it with .cpp. Don't forget that. Okay. Now we need to take the string, right? And we'll take it as characters. We'll take the string as character. Yeah. And it will be an array. It will be an array, right? Okay. Okay. We will take multiple strings to check. Pause করুন. Pause করতে পারবে? Yeah, space actually. It is the spacing. Okay. As we told that we are going to take multiple strings, right? So, for taking multiple strings, we need to declare an integer. Okay. How many strings we need to declare? For that purpose, we are using this integer, okay? Now we are going to tell number of strings. It can be anything. Right? Then we will take the number. Okay, now we need to use a loop for taking the strings, right? Okay, what will be the value of I? Starting value. It can be 0 or 1. Okay, we are using 0. So, what will be the range? Less than what? Okay, less than, it's 0. So what will be the range? Okay, less than what? N. Yes, n. It will be n. And it will be increase 1 by 1. Okay. So first one will be input string. Input string. With this line we are gonna take the string. Are you getting this? This is from the previous class. Yeah. So we will take what will be our scene. What will be our scene? Character of I. String. String. Only this. Yeah, you can. Okay, if you want to use this, not use this string one, you can use the str.
then you will mix, if you use the string, you will mix it with the keyword. String keyword. Yeah. Short form of string. We usually use that one. Okay, I'll take your presentation, group presentation. Like we are doing the codes in the class, right? One group will get one code and they will explain it, the whole code in the slide. You will have marks in it. I'm not declaring the date yet, but I'll do that. Keep that preparation in mind. I can ask you a question from there. While you are presenting, I can ask you questions. Okay. This is the basic for loop, okay? All this is from the previous class. Is it working? This thing is working, right? You can take this string. Have you checked? Check. Use it. Is the basic format. We have done this yesterday. Okay. Now we need to check whether it is an identifier or not. We just need to check the identifier. For that purpose, we need to use the conditions which we have learned. Like, what is the condition of being identifiers? Conditions for being identifier. You have written this, right? Okay, I can erase this one. Okay, now inside this for loop, we need to use the conditions. Okay, what is the first condition? For being identifier, what is the first condition? Okay, so it will contain the alphabets, digits and special character underscore, right? Okay. Suppose we are going to check the str0. What it can be? What it can be? A0, first character. First one must be digit. No, except digit it can be anything, alphabets or underscore. So it can be, tell me, alphabet what? It can be uppercase or lowercase? Lowercase. Both. Actually, we need to check it. It can be, okay, let me tell you, str0 can be equal to A, can be B, can be C, like this, from this to Z. And it also can be, str0 can be A, capital A, B, dot 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 Z. So we need to check everything. This is going to be a B as well. That's why we are going to check us only the single alphabet. We know the ASCII codes, right? Yes. ASCII codes have this serial. Sorry? Lowercase a must be 65. 65, lowercase a, 65. Okay. And start ends here. 98. Something like that, 98 or something. I don't actually remember, but it starts. Okay. So the star will be less than A and it can be start from A and it can be go along to Z.
Here we are using the ASCII value serial. It can be start from here A and go along to Z. This is our first condition. This is our one conditions, okay? The next one, or it can be capital alphabets. This, do you know what this means? This means it can start from A to. This is one. This is the if first bracket, okay? And this is this conditions first bracket. Okay, so the first character can start from lowercase a to lowercase z. It can be any alphabet between lowercase a to z. This represents this. Okay? Okay. Then we need to check for uppercase alphabets. Are you guys getting it? Are you guys getting it? This is the or sign. Or. Yeah, it can be lowercase, it can be uppercase, or it can be underscore. Okay? No. First one cannot be a digit. ওকে, এতক্ষণ যেটা বলতেছিলাম আমি, যে আমরা বলতেছিলাম যে একটা একটা করে চেক করব, করে আমি বলবো ভ্যালিড বা ইনভ্যালিড। এটার থেকে আমি যদি ইনভ্যালিডগুলোকে আগেই বাদ দিয়ে দিই, যেটাতে ফার্স্টে আমি মনে করেন কোনো মানে এ থেকে জেড ছাড়া, ছোটো হাতের এ থেকে জেড বা বড় হাতের এ থেকে জেড বা আন্ডারস্কোর ছাড়া যাই পাবো তাহলে ইনভ্যালিড বলে দিব। এটা আমার ইজি, বারবার আমাকে চেক করতে হচ্ছে না। এইটাই করব আমরা এখন। দেখেন, আমি আমার ইফ কন্ডিশন স্টার্ট করতেছি। আমার প্রথম ক্যারেক্টারটা চেক করার জন্য আমি কি লিখব? স্ট্রিং 0। তাহলে আমার স্ট্রিং 0টা কি হবে বলেন? স্ট্রিং 0টা আমি যদি চেক করতে যাই তাহলে শুড বি লেস দেন ক্যাপিটাল এ থেকে, মানে এন্ড থেকের জন্য আমরা এন্ড ইউজ করব। str 0টা আমার গ্রেটার দেন z। ওকে, তাহলে আমার এই যে ছোট হাতের এ থেকে এর থেকে যেগুলো ছোট সেগুলো এবং জেডের থেকে যেগুলো বড় সেগুলো সব আমার, এগুলো তো আমার ভ্যারিয়েবল নেম না, ইউজ করতে পারবো না, এগুলো বাদ হয়ে গেল। ঠিক আছে? অথবা এখানে একটা অর সাইন আছে, আবার আমার যদি স্ট্রিং এর যে ফার্স্ট লেটারটা এটা যদি ক্যাপিটাল এর থেকে ছোট হয় এবং ক্যাপিটাল জেড এর থেকে বড় হয়, তাহলেও সেটা এর থেকে যেটা ছোট টু জেড এর থেকে যেটা বড় সেগুলো আমার কি ক্যান্সেল হয়ে গেল, ওগুলো আমি কন্ডিশন চলে গেল। আবার মনে করেন আমার স্ট্রিং এর লেন্থ যদি 0 হয়, আমার তো মিনিমাম ভ্যারিয়েবলের লেন্থ কত? 1। তাহলে আমার স্ট্রিং লেন্থ str লেন্থ দিয়ে আমি স্ট্রিং লেন্থ চেক করব। স্ট্রিং লেন্থ যদি লেস দেন 1 হয় তাহলে সেটা আমার অটোমেটিক্যালি বাদ, কারণ 0 মানে কি, এটার মধ্যে আমার কিছু নাই, এটা তো আমার লেখার চেক করারই দরকার নেই, তাই না? আরেকটা কন্ডিশন কি, যদি আমার ফার্স্ট লেটারটা বা ফার্স্ট ক্যারেক্টারটা ডিজিট হয়, ডিজিট হওয়ার কন্ডিশন কি চেক করব। str 0 is equal to or greater or equal কত হবে? 0। and যদি এটা লেস দেন অর ইকুয়াল 9 হয়, আমার তো ডিজিটের কন্ডিশন এই কটাই, তাহলে এগুলো যদি আমার হয়, জি সরি ডিজিটের 0 ইকুয়ালটা, ও এটা হ্যাঁ
সরি না 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 উপরেরটা কেন হবে না, কারণ এ তো আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো একে, এ বি সি ডি এগুলোকে তো আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো, কিন্তু এই 0 9 এগুলোকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না, জন্য এগুলোকে ইনক্লুড করে দিছি, ইকুয়াল করে দিছি। বুঝেন নাই? আমরা তো ফার্স্ট লেটারটা আমরা তো কন্ডিশনে পড়ে আসলাম যে আমাদের ফার্স্ট লেটারটা 0, হ্যাঁ নেওয়া যাবে না। এইগুলো যদি আমার কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে তাহলে আমার এটা কি হবে, নট ইনভ্যালিড, সরি নট ভ্যালিড, আর কি ইনভ্যালিড হবে, নট ভ্যালিড। এই কন্ডিশনগুলো আমার স্যাটিসফাই করলে নট ভ্যালিড হবে। চেক করেন এটা আপনাকে নট ভ্যালিড দেখাচ্ছে কিনা, সবাই একটু চেক করেন। হয়ে গেছে? টাইপ করেন, সবাই একটু টাইপ করেন, টাইপ করে চেক করেন এটাকে নট ভ্যালিড দেখাচ্ছে কিনা আপনার। এটাকে পজ করান, সবারটা দেখি, ভিডিওটা পজ করে দেন একটু। না আপনারা একটু বলতেছেন যে আপনারা আবার দেখবেন। আচ্ছা তাহলে আমি এতক্ষণ ইফ কন্ডিশনের মধ্যে আমার ফার্স্ট অ্যারেটা চেক করছি, ফার্স্ট ক্যারেক্টারটা চেক করছি, এখন আমি এলসের মধ্যে আমার বাকি যে ক্যারেক্টারগুলো আছে সেগুলো সবাইকে চেক করব। এটা চেক আমার ফার্স্ট, তাহলে আমি ধরলাম স্ট্রিং কত আমার 1 থেকে স্টার্ট হয়েছে। এখন আমি যদি লাস্ট পর্যন্ত যাইতে চাই তাহলে আমার কি হবে, হ্যাঁ লেন্থ মাইনাস কত করতে হবে আমাকে, 1 করতে হবে। সেটা হচ্ছে এখানে তাহলে আমার কি হবে, str len স্ট্রিং সরি str মাইনাস 1 ইনক্রিমেন্ট হবে কত করে, 1 করে। এই কন্ডিশনের মধ্যে আমার তাহলে সবগুলো কি হবে, চেক করা হবে। এখন আমি আবার আরেকটা ইফ কন্ডিশন ইউজ করব। str আমার ফার্স্টেরটা কত হবে, আমার এখন 1 2 লেখার দরকার নেই, আমি যে দিয়ে কাউন্ট করতে পারবো, যে আমি কল করে ফেলছি ভ্যারিয়েবল একটা। এখানে যে মানে কি, ফার্স্ট টাইম যে মানে হচ্ছে যের ভ্যারিয়েবল এখানে আমার 1, মানে আমার অ্যারে 1 থেকে চেক করা স্টার্ট হবে। এটার ভ্যালু যদি মনে করেন ইকুয়াল ইকুয়াল হোয়াইট স্পেস হয়, এই যে এখানে যদি আমি একটা স্পেস দিয়ে এটা এন্ড করি, ডাবল কোটেশনটা এন্ড করি, তাহলে কি হবে, এটা হোয়াইট স্পেস। ওকে, আর কি হতে পারে আপনারা বলেন, এরকম str j এর ভ্যালু ইকুয়াল ইকুয়াল আমরা মানে সব দিলাম, অ্যাডিশন অর, হ্যাঁ এগুলো সবগুলো যদি হয় তাহলে সেটা কি হবে আমার ইনভ্যালিড। ওকে, এটা যদি আমার, আমি সবগুলো লিখলাম না, আপনার একটু ইয়ে করে নেবেন, ঠিক আছে। তাহলে আমার সি আউটের মধ্যে কি হবে, ইফ কন্ডিশনের জন্য সি আউটের মধ্যে নট ভ্যালিড হবে। সরি, আপনার এই যে যতগুলো আমি আপনাদেরকে বললাম, লাইক হচ্ছে হোয়াইট স্পেস, তারপরে হচ্ছে হ্যাশ দিবেন, কারণ হচ্ছে এটা আমরা প্রসেসরের ক্ষেত্রে ইউজ করি, আমরা % ইউজ করি, লাইক দেন হচ্ছে আমরা @, তারপরে হচ্ছে মডুলাস, প্লাস মাইনাস, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, এই জিনিসগুলো তো ইন জেনারেল আমরা ইউজ করি, এগুলো আমরা লিখে দিব। যদি এগুলো থাকে তাহলে আমার এটা নট ভ্যালিড হবে। হ্যাঁ এর মধ্যেই সব হবে, কিন্তু এই যে এইটুকুর মধ্যেই সবটা হবে। যদি এই কন্ডিশন স্যাটিসফাইড না করে, মানে এখানে এই ইফ থেকে যদি বের হয়ে আসে, যদি এগুলো কোনোটাই না হয়, তখন আমার এলসের হবে, এলসের ভেতরে সি আউট হবে হচ্ছে ভ্যালিড। এগুলো কিছু না হলে সেক্ষেত্রে আমার এটা ভ্যালিড। হ্যাঁ রান করে দেখেন।
সবগুলো কন্ডিশন ইউজ করার দরকার নেই, যেগুলো আমরা কন্ডিশন বলার ক্ষেত্রে যেগুলো মানে বলি নর্মালি, হোয়াইট স্পেস, হ্যাশ, তারপরে হচ্ছে অ্যাম্পারসেন্ট, তারপরে অ্যাট দ্য রেট, মডিউলাস, কিছু কিছু অপারেটর, এগুলো পাইলে সেটা আমার ইনভ্যালিড হবে বা নট ভ্যালিড হবে। আচ্ছা পজ করি, দাঁড়ান কোড দেখি।